The issue of drugs and substance abuse has been a topical issue, and the most affected population has been the young people, whom I believe address the triggers of who can assist us in dealing with this problem in drugs department, and many youths being affected with. The floor is now yours. Thank you very much. Good morning, everyone. My name is Detective Sergeant Neti Kundizeza from the CID Drugs and Narcotics Department. I'm the Community Relations and Liaison Officer for CID Drugs and Narcotics Harare. I'm also a pharmacy technician within CID Drugs and Narcotics. Today is a very special day for me because my mentor, my tutor, the man who made me what I am today, he is the reason why I'm here today. Thank you so much, Mr. Manzanis. Drug abuse, pakaipa. It's not a joke anymore. It has become rampant throughout Zimbabwe, that the age of indulgence has gone down to 10 years old. We have different types of drugs which are being abused in Zimbabwe. Commonly, number one, banje, cannabis sativa, or marijuana. Number two, crystal meth, which is the drug of concern at the moment, cocaine, ecstasy tablets, LSD, that is lysergic acid diethylamide. We also have the abuse of skin lighteners, sex-enhancing medicines. There's also the abuse of body enlarging products, illicit foods and beverages, and also shonga chikosoro. Vakona yini vayakwehlela kontutu. There's the abuse of cough syrup such as Bronclair, popularly known as Bronco, Benylin with codeine, Hystalix PP. There's also a new kid on the block, Soltapane. There's Expectolinked, Novalin, all types of cough syrups that contain codeine in them. What is it that we call a drug? Well, a drug is any chemical substance which, when administered into the body of a living organism, it interacts with a receptor to produce a physiological effect, regardless whether that effect is beneficial or not. What is it that we call drug abuse? This is the continued intake of a preferred drug outside doctor-patient relationship for non-medical reasons. There's also a term that we call drug dependency. This is when your body can no longer function normally without the intake of a preferred drug. And there is also a term that we use, which is called drug tolerance. Drug tolerance, this is when you continuously abuse a drug until it becomes part of your system, to an extent that when you go for treatment, say you fall ill, and that medication is prescribed to you, it won't work because it's already in your system, it's part of your system already. We have different types of drugs that I've mentioned, but we've classified them into different classes depending on their effect. We have dangerous drugs, which are further classified into 4 categories, namely stimulants, depressants, hallucinogens, and narcotics. What exactly are narcotics? What exactly are stimulants? These are drugs which, when administered into the body of a living organism, they accelerate the functions of the central nervous system, meaning that your body will be functioning faster than normal. Drugs in this category, they include marijuana, cocaine, crystal meth, ecstasy tablets, popularly known as party tablets. I'm sure today I'm talking to different types of youths. I'm used to be talking to my ghetto youths,
But today, it's a Christian community, and these drugs, they are mostly used by criminals. Drugs such as cocaine and crystal meth, they can make you go for days without food, without sleep. And when criminals use these drugs, they can go for days, committing all sorts of crimes, because they'll be very much active. But today, we've got a drug called crystal meth. Crystal meth is chikwambo in our communities. Crystal meth ngati yini sindofa. People are dying. We're having premature deaths. So many people are losing their minds. Varukusongwa kuma location because of crystal meth. Our youth in particular, mapera, vanangu, we want you for the development of this country. We want you for the future of this country. But because of crystal meth, so many of you were losing them. It's either they're losing their minds or they're dying. If one starts abusing crystal meth, say at 14, in most cases, by the age of 30, they'll be long gone. They'll be dead. And then there is ecstasy tablets. These drugs, they are they are now on top of the market. They are party tablets, mostly used by youths, kuma vuzu parties. I'm sure most of you have heard about vuzu parties. It's either done the first week after the closure of schools or the last week before the opening of schools. But what will be happening is just drug abuse and sex. There are some kids who get invited to such parties and they don't want to have sex. But drugs such as ecstasy, it will be just spanked into your drink. When it's spanked into your drink, it's colorless and it's odorless. You won't even see a difference. But when you take that drink which has been spanked, no jamba must speak. And the worst part about this drug is, even if you are saying, I don't want to have sex, you end up challenging maybe up to 15 men, saying that I can do it with you all right now, risking yourself to different types of diseases, including HIV and AIDS. Imagine it happening to a 16-year-old girl. And it's not just girls who are being abused these days, even the boys as well. Some people, they are now making pornographic movies after spanking you with ecstasy tablets. So you better be careful who you're going out with, where you go, and what you do when you go out. And then we've got the next class, which is antidepressants. Depressants, they do the exact opposite of stimulants. They decelerate the functions of the central nervous system, meaning that your body will be functioning slower than normal. We have drugs such as heroin and daga, marijuana, in this class. This type of drug mostly is being used by parents. It's not just the youth who are using drugs, but parents are also using that are not there. You start hearing things that are not there. There are drugs such as LSD and marijuana. Please note, marijuana falls in all the classes depending on the quantity that one would have taken. If you take a little marijuana, it will stimulate you. If you take more, it will depress you. But if you take much more, you start having hallucinogenic effects. Mwana anataka kutara vanhu vari kumusha. Mumwe anotanga kuprofita, telling you about your future, thinking that they are gifted from above. You better be careful with these kids. Kana iri calling, yamwari inooneka, kune yema drugs.
We also have narcotics. These are opium poppy derivatives, mostly analgesics that treat mild to severe pain, drugs such as codeine, pethidine, and morphine. Codeine, mostly they get it from cough syrups. All the cough syrups that are being abused right now, they contain codeine. Morphine, we know it's a very strong painkiller. Sometimes it's not prescribed. Those who are suffering from cancer, but when they are given that drug, at least vanorara. But the abusers now, that sedation is what they are after. But how can you use a painkiller when you are not sick? What's the end result? You have to think before you what? You act. We have skin lighteners as well. Mankazana, abafazi, omama, agazi, nechimalawi. Please stop lightening your skins using those chemicals on the market. They contain harmful chemicals such as hydroquinone, retinoids, corticosteroids, and mercury. In Zimbabwe, we do not allow anything with more than 2% hydroquinone, but those ones, when they get tested in a lab, some of them, they contain 47% hydroquinone, which is very toxic to your skin. Continued use. Okay, thank you very much. I believe we have to stop you there. Can we give her a round of applause for quite a comprehensive provision of information, especially on the types of drugs and the effects that those drugs comes with. So we also have a representative of the church, someone who's working in providing PSS services to different communities, and I also believe those who are taking drugs are part of it. So as a church representative, how are you dealing with the issue of drugs, even in the church, and also what are some of the services that you're providing? Thank you, Anderson, for this time. Maakadini vana, ndotenda kuti tawana mkana wokudzidza, ndiri kunzwa kufara kuti this program inogona kutibatsira sevechidiki. But if you are not careful with this animal called drug abuse, imwe nguva kuvepo kwedu pano kana kuti kuungana kwedu pano kunogona kuva pasina, because everything can be ruined if we are not careful nema drugs. Thanks to the CID department waita basa rakanaka rokudefine nekutiudza zvakafanira kana kuti mazita ose ema drugs ari kushandiswa. I will not dwell on that one, but from biblical point of view ndingakoda kuonesai kuti Mwari hawana kutitendera kuti tishandise ma drugs in anyhow. Muchaona kuti kubva mukati meshoko raMwari it was denounced every time kuti tishandise ma drugs. Tiri kutotaura pamusoro pedoro chairo risati razonyanya kuwa too much. Mukati meshoko raMwari rakaribhikwa kuti hatifaniri kurishandisa. However, vanhu vapfuura mwero panzvimbo yedoro, general doro, izvo ra drug and riri kushandiswa zvisizvo. I was talking to somebody achiti the intelligence iri kushandiswa kugadzira ma drugs nhasi, the intelligence iri kushandiswa kugadzira ma drugs nhasi dai iri kushandiswa to create something in our country or in Africa. I think Zimbabwe or Africa must be somewhere kwakanaka. Just imagine somebody achifunga kutora pamba kwakuriscrutinize kwakuziva kuti kubva mupamba mune zvimwe zvinhu zvinodhaka. Dai knowledge iyo yakaishandisa kugadzira something imwe nguva dai tiri kutaura kuti very innovative people, but however that critical thinking, that good mental skill iyoyo iri kushandiswa wrongly kuti iodze kana kuti iparadze nyika nhasi, as what we CID department has said. Sechurch tiri kurambawo tichikurudzira vechidiki, and thank God to ZCC for this program. Tiri kutonyanyawo kukurudzira kuti kana tabva mukati memba ino tiendewo kunoparidza
over drug abuse. Zvakatinakira izvozvo. Imagine here tine 10 provinces dzirimo. If everybody, every province tese tiri muno takaenda koparidza about this drug abuse, zvinotiitira zvakanaka. Remember, we are coming from different churches, and all the churches dziri muno dzakadzidza kana kuti dzakaenda kunoparidzirwa about drug abuse dzinotiitira zvakanaka. Ndichakumbira kunyange vafundisi vari muno, kana tadzokera kuma churches edu, tingopawo vechidiki mukana wekuita reflect with those vasina kugona kuuya kuno. Ende vechidiki chandikumbira kana makuita reflect drug abuse, that's one of the things chamunofanira kuita reflect, kuti hazvina kufanira kuti tishandise madrugs in all system, because zvinotiuraya upenyu hwedu. Ndanga ndichitarira mamwe maangles atinogona kufa. Yes, we say idea what we may be destroyed mentally, tinotorwara nepfungwa chaiko. Madrugs aya anogona kutikonzeresa liver and lungs problems, takazototadza kurarama mukati upenyu hwedu hwakatitsikiti. Isusu sechurch tiri kuti your leadership, the church of tomorrow is you, wechidiki. But if you are going to die within 30 years, as what we see idea has said, zvinoreva kuti in the next 30 years panguti netisina church, and that would be pathetic for our country kuti tashaiwa church in that way. The other dangerous thing, this one to boys, zvanzi madrugs aya ari kukuwadza reproductive system. So boys, imwe nguva munogona kungofamba mama empty vessels, pasina zviri kuitika pamuri, because mashandisa madrugs zvisizvo. I have some statistics here dzandakangotorawo from a survey yakaitwa from 2,610 vanhu from 10 to 24 years. Zvanzi 66% per last 3 months, 66% vakashandisa madrugs, and only 34% ndo vasina kushandisa. So you can see the majority of youth 10 to 24 years, 66% vakashandisa madrugs iyayo. Again, that same number, same age, 87% boys are taking drugs. 13% girls are using madrugs, of which kana takadzokera kupfungwa reproductive system wakomana, 87% of you will be just empty vessels. Handichazivi kuti vasikana, are we going to be married with the people vachaita zvinhu zvacho zvinobva zvatiremera. Even sevafundisi, we are looking of muchato kwamuri, we are looking of dzinza pamuri, but kana takashandisa madrugs iyaya zvinogona kuti kusatiitira zvakanaka. Now ndiri kuda kuti as community tiparidze on this drug abuse. Sevana ndiri kuda kuti tiende tiparidze about this drug abuse. Tati tabva mumaprovinces edu, every province inofanira kuparidza izvozvo. Ndiri kuda kuti ndichipedzisa ka munhu wese angotora foni yake, titotanga kuparidza izvozvo manje. Munhu wese angotora foni yako. Take your phone, please. Action. Take your phone. Tora mafoni yenyu, muende pa app. Munhu wese pa app. Taende. Hello. Ande pa app, pa status app, pa status first. Pa status yako. Wova wanyora ipapo kuti #no to drug abuse. #no to drug abuse. Wova waisenda, imagine vanhu vachavhiwa mastatus ako ese watowaparidzira kuti no to drug abuse. Ndiri kuda kuti again muende pamagroups enyu ese amunayo mawhatsapp, ingonyora again kuti #no to drug abuse. Kana tadaro taparidza shoko. Ameni. Tati tiri kuita izvozvo here? Ndiri kutarisira magrupu emaita andirimo kuti tanga kuona chistatement chakanzi #no to drug abuse. Ndiri kutarisira mastatus enyu, pano wandinovhiyira mastatus, you know it. Ndakutotarisira kuona izvezvi
status yako yakanzi no to drug abuse. And I'm talking of 10 representative, 10 provincial representative wari muno province yese taparidza. Patichadzokera ku church taparidza, to our family taparidza, to the community taparidza, to the whole world taparidza. Tese, let's say #no to drug abuse. Mandizwa here wana. Ngatingoita ipapo #no to drug abuse. Tese. Ndoda voice. #no to drug abuse. #no to drug abuse. Thank you. I hope Shama status medu Shapa ma WhatsApp group. Thank you so much. Thank you very much, Reverend, for that presentation. Ndachitotarisawo group ratiri resummit kuti pamwe pana achaposta kuti #no to drug abuse, but ansandawana. Okay, so tadzidza zvakawanda from the angle where we are being taught about the issue of drug abuse from a theologian or from a view yeku church. So we also have Mr. Maenzanese from Public Health Network Trust, and now the floor is yours, and you can also provide us maybe after your presentation with a conclusive statement of everything that we were discussing. Over to you. Thank you very much. Mangwana naga naga. Good morning to you, everyone. Once again, my name is Petros Maenzanise. Just a correction, maybe it was a typing error. I am from Public Health Support Network. It's an organization that we formed as ex-members of CID drugs. I was once in the CID drugs for quite a long time. That's why you heard Detective Sergeant Kundizeza saying I mentored her, and I'm very proud to mention that I succeeded in my mentorship. During my career, I taught so many people in the Department of Customs Immigration. I used to go to colleges, wakaita sekunana Polytech, tangoti tertiary organization. Ndaenda zvakare ku university, ndaenda zvakare kuma psychiatric doctors, because my dangerous drugs haasi mu medicinal field. Anditika my illicit drugs saka vanenge vasina ruzivo rwacho, zvekuti unoona kuti munhu kana achitreata chirwere pamunhu waipedzesera. Anditi munoziva anonzi mangemba aya, anditi madiazepam, mavalium products, maopiates, anditi they are made for medicinal purposes, but now they are being abused. But ukaona kuti anobva kupi, anobva ku opium. Opium ndo matinowana zvinhu zvakafanana nemorphine necodeine yamunoona iri mubrongo. Towana futi inonzi teba inenge is sort of an alcoholic. Kazhinji kacho waiwanika mugripe water. That's why mothers vachidiscourage kuti musanyanye kupa wana magripe water, because mwana iye anopedzera ave neaddiction. Then the residue pasisina zvese wabvisa zvese medicinal, watasara waine inonzi heroin, which has no medicinal purpose. Saka taiona kuti munhu anenge achimwa mangemba usingazivi kuti ari kuabhusa, kana kuti munhu anenge achitora heroin, anditi anenge wodomupa treat, ukanompa madiazepam kuti arare manhiri aya asanzwe pain, iye anotofara kuti watondipa a supply. Unenge watomusupply zvekuti after kana kuti 3 days anodzoka kwachiremba achiti mapirisi aya akapera, because anenge atowana emahara haasi kutenga. Anditika right, among the effects, ndingoita recap pane zvimwe zvambotaurwa. Anditi major effects drug abuse, tine health implications. Ndaona pastor wangu achitaura panapa achitaura, anditika tinoda kuona basics acho. Anditi tine health implications, tine economic implications. Pastor wangu achizarangura zvakati, mukaona mukafamba mumarokesheni muchitenderera, if you move around mukanyatsotarisa, ukaona bhodhoro 1 rebhurungo, kana ukazoona paakaunganidzwa unonzwa tsitsi.
That's a lot of foreign currency. Because my drugs are, they are being manufactured in South Africa. And it, anoya through kunana Botswana. Mama akuteta go through kunosika kunana Malawi. Nema illegal entry points. Mama to smuggliwa, especially nema haulage trucks. Wamwano nyepa kuti we are on transit to Malawi. Oenda ku Malawi anozodzoka futi because kana ubva Malawi vachinja wanyoni avanyanyo search. Saka anopenda go settle muno. Ukaona bottle one you are looking at about $4. $4. Saka kwana ari muri ma US dollar akatoenda for no national value. Unotoona kuti hurumende inozotopinda busy kutsvaka ma rehabilitation centers ekuti tirape vanhu vaya vanga vachita vanga vachimwa. Handiti tikatarisa zvekuma economic discrepancy unoona kuti mumanufacturing muindustry medu munhu achienda akadhakwa, the operation of complicated machinery with very difficult. And unoona toenda kuproduce ma-substandard goods or ma-workplace accidents. Tozoenda ku-social. Era zimukona kuti tine 16 days ka the gender-based violence. Mhosva zhinji kana kurwa kuzhinji kunoitika mudzimba kunenge kwaitwa fueled nema-drugs. Baba vanouya vakadhakwa, mai vanouya vakadhakwa. A small argument, vana vanorwira muriwo chaiwo chaiwo. Handiti kuti wabikire muriwo but wanga vachidhakwa wauya nenyama yachiri. Ndoba zvinotangira ipapa. Saka kusocially zvinotikanganisa. Wana vadiki vanoita musikanzwa mumusha musociety medu. Vanopedzera vakuita zvekuba zvekuita because munhu akashaya madrugs asina mari anoba chinhu chemumba ondotengesa. Saka vabereki tine basa rekumonita vana vedu especially mudzimba dzavanorara. Musati hanzi uri kupinda hanzi uri kuita you are invading my privacy. No, hanzi kana uri mubereki wana vari below the age of 18 kana vamwe vakuru vose unombocheka kuti mumba make makaita sei. Munoti mimi manzeri muchidya sadza maidya mese. Handiti unozoona mwana akuda kudya ega akawanda mubedroom. Ko chii chiri kumboitika? Mwana yeye anenge asingadi kuronga bhozi mwana opakwa kunyara nyara karipo kanobuda mune munhu iyeye. Saka ma-parents we've got a duty to check on our children. Ene toziva hedu kuti hey, with the economic hardships vana vari kufamba vachienda kupi kwavanenge vachienda vosiya vana vari vega. Vana ngavasiwe nemunhu ari responsible anoita check on them. Kupa mwana pocket money yakawandisa zvinokonzeresa zvakare. Toida kuratidza kuti tine mari but you are destroying the future of that child because mari iyoyo inenge isina basa kwaari. Anondotora neshamwa robva hanzi handei kwedu kukumbari ukuku tinoona zvekuita anoita mix up with those guys akutoita zvemadrugs zvavari kumufukidza kuti achaita ka will be a complete failure. Saka ngatisafarise tichitiita pamwana yevanhu vafamba nelimbogini achidari aine mari hobhohobho uri kutodestroya future yemwana iyeye. Papa tisisei. Handiti right, my investors they cannot come and invest in a country ine vanhu vanoita zvemadrugs havadi because mari yavo is not safe. Havadi ndo zvinhu zvavanotarisisa izvozvo. Unoshandirwa nani mumba munyika munogara muine zvidhakwa? Havadi. Saka tiitodzikisa nyika pasi kuti hambiri muZimbabwe vanhu vari kudhakwa ivavo. Pane chimwe chinhu chandira kuti nguva yemadrugs akomanaka vadikani nevasikana namai nanababa. Topic iyi kai yakareba zvekuti inotoda kana kuti munhu one ataure 3 hours but tinongoshotena. Wanokwanisa kuzondibata ndinogona kupai information inenge yakwana especially vamwe kuita mastudies avo vave hongu tinogugula kugugula maipfungwa dzevanhu dzine chibuda payapaya but isi chochora zviri mumabhuku. Pane bhuku rinonzi remadrugs so ranyorwa kuUnited States rinoshandiswa nema-law enforcement agents. That's a very good book. Ndo rine positive information. Handiti rinonzi DEA, Drug Law Enforcement and Administration. Ndo rine information yakanyatsokwana. It's a thick volume. Chibhuku chakanyatsokura kudaro so. Chihombe chekuti it takes you years. Ini chakanditorera 20 years kuti ndinyatsochipedza. Handisi kunyepa zveshuwa. Right, about Mutoriro, I want to put an emphasis because Mutoriro ndo wadini wanyanyonisa. Someone akanditumirawo message kuti pane anafu kuti tingoshare nditika it's in vernacular. Tozongoita kuti iri in vernacular tozoita pai. Baba tete nechirungu chacho tozongochiti twasanza kuti wamwe asinganyatsonzwa oshona.
ina handikwanise kutaura kundeveri asi ndinodhobha uyadhobha ndaimbofundiswa na Madam. Right. Mutoriro is a drug rinonzi pachirungu crystal meth. Meth uyu ishortcut ya methamphetamine. Methamphetamine naika I drug rinoita enriches my brain cells. Right. Wanorishevedza kuti dombo kana kuti guka. Wanorishandisa magloves lights. Ndova ndaona wana Madam kuti zedza vanawo magloves acho iwayo sechikwepa chekupisira mutoriro uyu nekuputa rinowanikwa mupowder uye mapirisi rinokuwadza brain cells. Drug iri rinoputwa vanoputa vanogona kuita weeks vasingarare kana kudya nekuti kana variputa rinotumira chiziviso o messages kuma brain sensors ekuti hauna nzara wakaguta uri kufara yatinoti far-fetched joy une simba rakawandisa handitika naizvozvo vanhu iwavo vanogara mazuva mazhinji vasingadyi vasingarare uye vachifara. Kana rapera mumuviri chavanongogona kuriputa futi zvichireva kuti tave nemunhu asingadyi asingarare anogara ari hai akadhakwa medzisiro yake brain cells anokanganiswa otanga kuvhiringika pfungwa nekuve violent kuba midziyo yepamba nemari kuti awane kutenga habit yake handitika kuti azadzikidze habit yake handiti anenge ato addicted. Munhu iyeye haazokwanise kushanda kana kudzidza kana kugara nevamwe antisocial handitika nekuti nguva zhinji anenge ogara kwavanoti kumabhesi wachiputa nekuzvifadza. Saka anopedzisira zvaakuita hallucinations obvotomuka nekutaura zvisikanzwikwe kuva paranoid handitika nekuita psychosis pfungwa dzinenge dzarasika. Handimunyazonzwisa amene manyazozvinzwisa handitika apa tichida kutika crystal meth is a methamphetamine type of a drug which enriches the brain cells and the abuser becomes high. Withdrawal symptoms includes prolonged hallucinosis. The individual continues to hallucinate even after the drug has been fully metabolized. Hallucinations ndekuti unoona more defined colors, dream images, imaginary objects, misjudgment of speed and distance, height and depth. Handimuriona. And drug irori ukaritora maybe ukazomwa kana kuti mvura so rinotanga futi rinoramba richitanga futi ende rakakura ngofanana nemai nezvinoita wana LSD lysergic acid diethylamide yekuti ine anonzi maflashbacks kuti madhakira arakambokuita musi wakatanga kuritora anogona kudzokorora zvakare after 3 months richizvingoseculator musystem yako. Manyatsondinzwisawo apa nditi right. Rimwe riri common ratinotora as a soft drug mbanje takunyatsobva emphasis panyaya dzembanje. Mbanje pekutanga inokuita kuti uwe nenzara handiti kuda kudya stereki. Ini ndakaona kuti no hanzi munhu anenge aputa mbanje anodya stereki. Ini ndakanyatsozviona ininika nekuona kumashow kwandaimbondotaura ndakazonyatsoudza kuti mwanzi aiwa because rinoaffecta brain. Munhu anofunga kuti ane nzara stereki ari kudya stereki. Munhu iyeye anenge atodisturbika brain ari kukanganwa kuguta. Then ukaona kuma females zvakaongororwa izvi nyatsoteererai. Ma females
continuous menstrual cycles, the probability of you becoming barren, the possibility of having premature babies is very high. Kuwarume, in the first, it increases your libido. As in the long run, you can fail to have that erection. And you have sperms of poor quality. Yekuti unotadza kufertilize mukadzi. Tirunzwanana. Wozoti wakaroiwa because you started abusing these drugs at a tender age. Though my long-term effects acho zvakatoongororwa izvozvo. Ma-effects aya ndoanoita kuti ti-encourage vanhu kuti musashandise ma-drugs, because ukaona pama-causes of drug abuse unoona paine kuti lack of knowledge because of lack of awareness. Experimentation by lack of awareness. If you are aware of these effects, I'm sure you won't abuse those drugs. Because once you become an addict, addiction is an uncontrollable, unbearable desire for a drug coupled by an irresistible urge for continued use. Saka iwe kuti uzozviregedza mheno zvako ende hatina ma-rehabilitation centers, hatinawo muno ma-psychiatric units aunoona paHarare hospital. Mamwe acho unotoaona kuchikurubi chako chako atosungwawo paramwe. Ende chinhu chada kuedza mayouth panyaya iyoyi, nguva yangu yati darikei, wakomana ukabatwa ne-dangerous drugs ukatorwa ma-fingerprints anondo uko kunonzi ku-CCB, Central Criminal Bureau, ndopaunozi papa yatorwa mapringers ina unovhetwa. Ukaonekwa uine criminal offense yema-drugs, pemenando hapana kwaunoenda, and you will never be employed. And ma-fingerprints, they are unique. Ipapo pachenjere ukangobatwa nema-drugs, ma-fingerprints akandofailiwa zvako zvafa. Mazuva ano kwaane chiyaunoti office anditi automated fingerprint system, anongonzi tre over to uyu ndo zvakati, uyu ndo zvakati. And the secret yema-fingerprints ndoya munoona paya pamba pakabiwa ngozi musabate bate tatora ma-fingerprints. Ma-fingerprints ndoko anonotsvagwa kuti imbavha inozikanwa here. Kana isingazikani tinotora ma-fingerprints yotoenda kuzvitupa uku, munhu esa nechitupa ma-fingerprints ariko toona watatera sabhuku kuti nayoko munhu anonzi nikindi anonzi uyu ndiye akatoya nemapuranga aya ari muna manyowana panonzi ndo chimwe chakapadza chikateka chikane mapuranga ari kutomwa dora wosvika womatwa. Saka ma-fingerprints chenjererai panyaya dzema-drugs. Handitika. I thank you very much. Thank you very much for your presentation and also mashoko echenjedzo to most of the people who are here present. So I would like to kindly invite the representative from CID back to the panel so that she can also entertain some questions. I don't know our director of ceremonies, how many minutes we have for questions or how many questions we should take. 2 questions. So we have 5 minutes to ask 2 questions, and I'm recognizing 1, 2. So may I kindly ask anyone who is having the mic to stand up so that it can also be recorded. All right, thank you. Maybe this question is concentrated to the police. What are you doing as police to stop this practice? And what are task forces that are in place that we can contact so that if we see these people who are leading in drug sales, what you call them Mutoriro, who can we actually go to? Because I know some of the people that have been sent to police, they actually came back and they're actually continuing with the sales of these drugs. And it's actually bad to our communities. And we are actually developing a broken community. So what are you doing as police to stop these people who are supplying these drugs? Also, do you have any monitoring and evaluation
to all the pharmaceuticals companies that are in Zimbabwe, in looking at their records, are they actually giving people medicines, or they are actually selling it for profits without what we call prescriptions? Thank you. Should I entertain another one? Yes, but I would like to prefer a lady. Thank you so much. It does not have effect. Thank you so much. I wanted to bring in my contribution, considering nyaya yekuti, of course, you have mentioned the types of drugs arikuitika arikuwanika muvanhu, but I also think if maybe if you got time, maizokwanisawo kuita go further to explain my effects kunesi vanenge vachitarira, because my assumption is not everyone here is a drug abuser, but we have drug abusers out there. But maybe taigona kubatsirika kana tikanzwa ma signs and symptoms ekuti kukaona munhu akudai, it means kuti are in danger zone. That person may need a help pachiri padhuze, so that hatizoramba tichiva nevanhu vanova nema mental challenges due to drug abuse. Thank you. Thank you very much. I'll start with the first question. As the Z-therapy, we are not just watching. We've been carrying out numerous operations throughout the country. We've got one, the most popular one is No to Crystal Meth, or Clean Up Zimbabwean Youths. We've also had No to Drug and Substance Abuse. And currently we've got an ongoing operation called Operation Basad. It's a regional operation, mostly targeting pharmaceutical products, like the other gentleman was asking. And we also carry out continuous checks in collaboration with the Medicines Control Authority of Zimbabwe in pharmacies, whether they are prescribing drugs without prescriptions or they are prescribing unregistered drugs. We also carry out awareness campaigns in churches, in schools. Like lately with COVID, we've been carrying out mobile campaigns where we move around with our car and our megaphone, alerting the public on the dangers of drug abuse. And then there was that one who asked about the effects of drug abuse. I'm not even sure about my time, but I'll just tell you about the red flags. There are so many indications, especially with children. Behavior yemwana inochinja completely. Kana angari mwana garari open, most of the times antanga kuwa secretive. Mumwe mwana kana ari mudiki, anenga prefer older friends. Mumwe anotungowa violent and erratic, especially with crystal meth. Kana kuita paranoia, that is euphoria. Mungona mwana kungofarisa mumba motazonzwisisa kuti kuchiri kufara kokufarira zviri kuitika here kana kuti ari kufara kudai so zvambonyanya kuita sei. But kazhinji we urge parents and what will they be doing kwavanenge vari ikoko kwacho. Some parents, they do not even know who their children's friends are. And kana mwana azo, and there's most people are open to come to us and say ndaita problem nemwana ari kuabuse drugs. Munhu anoabuse drugs kwatiri haasi mbavha. Munhu ari kutoda rubatsiro. Ipatient chaiyo nekuti utano hwake hunokanganisika in so many ways. And for those vanenge vachida kuti contacta, please feel free to report to any nearest police station. But kana musiri State Bridge, Mutare and Gweru, you just ask toda kumboenda say I did drugs. And we also have a Z-therapy WhatsApp platform in a number note 0712 800 kana information yaname chida kuvapo kutipa is the police. Haitosvikiri kuma police stations ekuti pamwe amtrust vanhu vacho. Inoenda kumzinda chaiko kwava matanga.
Police General Headquarters. We also have a Twitter handle, @Please Zimbabwe. You can use that. We also have, you can also use www.zetherapy.org.zw. Or even Isuswe CID drugs, tinowanikwa pa 0242 777 593. Please, sunungukai. This is not our fight alone. Nemiwa machechi ndimo watinototarisira zvakanyanyisisa. Because kumachechi ndokunosununguka vanhu vakawanda kutaura. Taurai nevana pamune maona ma problems anosanganisira drug abuse.